Hello, you guys. This is Nikki. Hope you are doing absolutely fantastic. So, as you know, today we're gonna create this quick and easy smoky eye. I really loved how it turned out. So, if you really like the result, keep on watching. So, first thing first, I just took this मेबलिन का जेल आईलाइनर. इसके साथ ये ब्रश फ्री आता है इसके साथ में ही. सो वी हैव टू क्रिएट अ बेस फॉर अ स्मोकी आई. सो द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैं अपने लिट में ये जेल आईलाइनर पूरा स्प्रेड कर दूँगी. यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट बिकॉज एनीवेज हमको इसको मर्ज करना पड़ेगा. सो जस्ट अप्लाई ओवरऑल योर लिड्स जितना इंटेंस आपको चाहिए. जस्ट स्टार्ट टेकिंग द स्मॉल अमाउंट, और इफ़ यू नीड आप उसको बाद में ऐड ऑन कर सकते हैं. सो आई एम जस्ट अप्लाइंग ओवरऑल माई लिड्स and yeah, and then I'm taking this flat brush. You can use any brush, any flat brush you have, and I'm just spreading it all over my lid. So yeah, you have to just spread overall your lid. So जैसे आपको लग रहा है, जो इंटेंसिटी आपको चाहिए, जितना ब्लैक और जितना इंटेंस आपको ब्लैक कलर चाहिए, जस्ट अप्लाई इट. इफ़ यू वांट टू ऐड ऑन यू कैन डू इट. सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, हम स्मोकी आई के लिए बेस तैयार कर रहे हैं. सो या, फॉर दैट वी आर जस्ट यूजिंग दिस जेल लाइनर and just you have to stop before your crease starts. So you have to apply, as you can see, अपने लिट में अप्लाई करना है और क्रीज तक पहुँचते पहुँचते आपको उसको स्टॉप कर देना है. यू डोंट हैव टू बी ड्रैग अबाउट योर क्रीज. So this is all blending game, you guys. You have to blend as much as you can. Smoky eye में आपको blending patience होना चाहिए because you have to blend it and just to keep it all together. And yeah, and then again I am taking this fluffy brush. So you can just use any fluffy brush you do have with you. Along with that, I'm taking this Morphe X का James Charles का palette, and this is such a beautiful palette which I do have, and I'm just using this black color. आप कोई भी palette use कर सकते हो. हमको black color चाहिए, so any palette you do have that will work. And then I'm just taking a black color and I'm just अप्लाइंग इट. जो मैंने जेल लाइनर लगाया है उसके ऊपर ही मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट टू गिव द इंटेंस ब्लैक स्मोकी आई. सो यू कैन जस्ट ऐड, फर्स्ट you have to blend it, alright, and then if it's required, if you think कि आपको इसको और इंटेंस ब्लैक बनाना है, you can just add as per your need. So yeah, and yeah, you have to just blend it till your crease. So yeah, this is how you can do. The reason we are applying gel liner and then this black eyeshadow just to make it more intense black. So yeah, and then I'm taking the same palette and I'm using this brown color. You can just take any palette you want, and I'm taking the another fluffy brush. I'm not using the same one. So yeah, and then I am just using this brown color जहाँ पे मैंने मेरा ब्लैक कलर ख़त्म किया था. सो आई हैव टू मर्ज, आई हैव टू गो अबाउट माई crease and I have to merge the black and the brown color all together just to make this eye look effortless. As you can see, इन दोनों कलर को मैंने अच्छे से merge कर लिया है.
जिसमें ब्लैक का इंटेंसिटी कम हो गया है. सो आई एम जस्ट यूजिंग द ब्लैक कलर अगेन एंड आई एम जस्ट अप्लाइंग इट ओवर दैट and I'm just merging it all together just to show it like intense black look, just to give the intense black look. And I'm just taking the brown, I'm not taking the color again but I'm taking the same brush and उसमें जितना भी left over था I'm just using that and doing it and taking the gel liner again and I'm just using that in the waterline. So we are doing the smoky eye, so I just want to look my eye all black and smoky. So मैं अपने waterline में black, you can just apply kajal if you do have and I'm just applying it. And then I am just applying the brown color जो मैंने ऊपर यूज़ किया था. I am just applying it over here and just to give that effect. And again I am using the black color, brown के ऊपर ही I am just doing it. As you can see, I'm taking the black eye shadow which I used into my lid. Just take the color as per your need, like जितना black आपको चाहिए, जितना intense आपको चाहिए उतना ही you can just apply it. And once I'm done with that, I'm taking this Wet n Wild का golden highlighter. This is one of my favorite highlighter, I must say. And taking this thin brush, I'm just using the highlighter into my inner corner of my eyes and into the brow bone. So you can just apply it through your fingers as well. मैं ये brush use कर रही हूँ. And then I'm just taking my favorite Reneca 3D lashes. So whenever I'm doing this intense look, I go for this Reneca 3D lashes and I'm using this Miss Claire का eyelashes glue. This is black in color and yeah, this is how it turned out. So मैंने एक eye अपनी कर ली है and I will go for another eye off camera. So this is how the look turned out. I really love this look and like the smoky eye. And you tell me आपको कैसा लगा ये smoky eye. I love creating this smoky eye. So I hope you really enjoy this video. If you have any suggestion, if you want to see any more such videos, do let me know and मैं आपके लिए वो videos लेके आऊँगी. So yeah, I hope you really like this video. If you did, subscribe to my channel if you haven't already and hit the like button, share, and see you in my next video. Bye bye.